choir will glorify God's name. 아멘. Amen. 우리 말씀 받기 전에 합심으로 한번 기도하겠습니다. Before we receive the word, let us all pray in one 1분만 voice. 기도합시다. Just 오늘도 for about a minute. 말씀 받을 여러분 자신을 위해서 또 말씀 전할 저를 위해서 같이 합심으로 기도하고 For you 말씀 guys who will 받도록 하겠습니다. receive the word, and also for me who will preach the word. Let's all pray together for that. 하나님 감사합니다. 오늘도 하나님께서 성취될 말씀을 우리에게 주실 줄 믿습니다. 하나님께서 우리 성도들에게 꼭 필요한 말씀 허락하시고 말씀을 전하는 자나 듣는 자나 한 마음으로 최고
구원의 시간이 되도록 주님께서 역사하시며 말씀 받기를 방해하는 모든 흑암 저주의 세력이 예수 이름으로 완전히 무너지도록 주님이 축복하여 주옵소서. 살아계신 예수 그리스도로 기도드렸사옵나이다. 아멘. 우리 옆에 계신 분들과 한번 인사 나누면 좋겠습니다. Let's greet the person next to us. 수지 맞는 날입니다. This is such a great day. 무슨 말인지 아세요? Do you understand? 수지 맞는다는 거는 아주 such a blessing day 예, 그거거든요. 수지 맞는 날임 다시 한번 수지 맞는 날입니다. So it is such a blessed day or such a great day. 오늘 날씨도 좀 비가 오고 날씨도 꾸물꾸물하고 예. 그런데 주의 전에 오시느라고 참 수고하셨습니다. You know, today's weather is also, so gloomy and drizzling, but you still came to the worship, and for that, I'm very thankful. 그 담임 목사님도 안 계시고 젊은 목사가 또 예배 인도하게 되는데 분명히 여러분들이 그럼에도 불구하고 주의 전에 모인 것은 예배하러 모인 거겠죠. Our senior pastor is out of country, and yet you are here, and I'm giving the message as a young pastor, but you are here to listen to God's word. 이재남 목사 메시지를 들으려고 한 것이 아니고 하나님의 음성 듣고자 모이신 거겠죠. You're not here to listen to Pastor Lee, but you are here to listen to the voice of God. 그래서 일주일 동안 기도하면서 하나님의 말씀을 우리 성도님들에게 어떻게 전달해야 되겠냐 좀 기도를 했거든요. So praying about this day, I was wondering how can I relay the word of God to our people? 근데 선교대 말씀이 절대 불가능, 절대 가능이었어요. And the theme or the title of the World Missions Convention this year was absolutely impossible, absolutely possible. 그래서 기도하다가 절대 불가능을 절대 가능으로 만드시는 하나님이란 제목으로 말씀을 나누면 좋겠다라는 생각이 So 들었습니다. then while I was praying, I thought to myself that it would be great if I share the message entitled God turns the absolute impossibilities into the absolute possibilities. 우리가 살아가다 보면 참 많은 문제와 어려움을 만나게 되죠. As we live our lives, we are encountered with many different problems. 어떨 때는 뭐 위기가 오기도 하고요. At times we see crises. 특히나 우리가 남의 나라에 살다 보니까요, 참 그런 문제도 있어요. Especially so because we are living in a foreign country, that could be so. 물론 이제 여기서 이 미국이 내 나라인 사람들도 몇 분 계시겠죠. But of course, few of you know that America is actually your country. 뭐 2세들은 뭐 여기서 자랐으니까 미국이 내 나라죠. As a second generation American, Korean Americans, you are born here and you were grown up here, so America is your country. 근데 대부분의 우리 성도님들이 지금 그 이민자란 말이죠. The majority of our congregation members, you guys are all immigrants. 이민 사회다 보니까 신분 문제도 걸려 있는 사람들이 있고요. And because you're living in an immigration society, at times you have conflict about your immigration status. 어쨌든 여러 가지 문제들이 너무나 많은 거예요. 우리가 살다 Anyhow, 보면. you have numerous, various problems at hand. 사실 우리가 만약 한국에 산다고 치면 그러니까 한국에 사는 걸로 우리가 어려움 당하지는 않잖아요. So if you were to think about, if you are living in Korea right now, then you're not going to have much difficulties just making a living. 내 나라인데 내가 사는 게 뭐가 Think about it, it's 문제겠어요. your country. What's so difficult for you to make a living there? 남의 나라 사니까 우리가 뭐 미국에서 뭐 살게 해주는지 안 해주는지 그것도 걱정해야 되고. And because you're living in a foreign country, you do have to worry about whether this country will let you make a living here. 그리고 여러 가지 문화가 또 다르죠. And various culture has differences. 뭐 사람 사는 게 다 똑같겠지만은 삶의 방식이 약간 다르죠. And although everybody lives the same living, the way of living the life may be different. 그 말도 다르죠. And the words we speak are different as well. 그 문화가 다르다는 말은요. 이게 한 번씩 미국 TV를 한 번씩 볼 때가 있어요. At times I do watch American TV shows. 근데 잘 안 봐요. But I don't watch that often. 왜 안 볼까요? Do you know why? 네, 재미가 없어요. Because it's not all that fun. 근데 재밌다는데 저는 이해는 되는데 재미가 없어요. And people say it's fun to watch, and I do understand that, but I don't find that fun. 혹시 미드라는 말 아세요? 미드? Do you know the word? Do you know a Korean word called midu? 미드 들어보셨어요? Have you ever heard about that? 누가 자꾸 이 미드를 본다 하더라고요. But a lot of people, the Korean people, were saying they were watching midu. 미드가 뭘까? But I was wondering what that is.
알고 보니까 미국 드라마예요. I realized it's actually a short for American TV show in Korean. 재밌다 하더라고요. And they were saying American TV show is so fun. 저도 이게 본 적이 있거든요. But I did watch that. 영어 공부하려고 봤어요. To learn English, that is. 그게 이제 그걸 봐야 요즘에 쓰이는 용어들을 쓰기 때문에 책으로 배우는 거랑 다른 그런 용어들을 배울 수 있다고 보라 하더라고요. The reason is because if you watch that show, the modern shows, then you will pick up all these modern language or terminologies that people use. So instead of learning English in the book alone, I was suggested to watch TV 너무 shows. 재밌다더라고요. And then they were saying it's so fun. 근데 안 재밌어요. But I don't find that fun. 내용은 알겠는데 사람들 막 웃는데 난 안 웃겨. So I do comprehend the content, and a lot of people may be laughing sometimes, but I don't laugh. 뭐가 다른 거예요? What's so different? 문화가 다른 거예요. The culture, 정서가 다른 거예요. the emotion. 그러니까 우리가요 이런 다른 사회에 살다 보니까 겪지 않아도 되는 그런 문제들을 많이 겪을 수도 있는 거죠. Because we're living in this foreign country, we are going through some of the problems that we don't necessarily have to go through. 그러면 이제 그런 문제들을 만나면 우리는 본능적으로 해결책을 찾게 되죠. And when we're faced with that kind of problems, intuitively we seek solutions. 어려움이 오면 누가 나를 때리려고 하면 본능적으로 손을 막든지 얼굴을 피하든지 하듯이 어려움이 오면 우리도 모르게 그 문제를 해결하려고 피하려고 하게 된다는 거죠. Let's say someone is trying to physically attack you, then you will defend yourself. You will cover yourself somehow. So think about that. If you have the problem, then of course you're going to try to seek the solution. 그런데 문제는 우리 신앙인들이나 그렇지 않은 사람들이나 문제를 만나면 문제를 해결하려고 하는 방법이 같다라는 겁니다. But the issue at stake here is that whether you are Christian or not, everybody have a same or similar way of seeking the solutions to the problem. 영적 문제로 보지 않고 영적인 눈으로 보지 않고 문제가 오면 그 문제를 내 생각과 내 경험으로 해결하려는 거예요. So the problems are not perceived as a spiritual problem, and the problems are not perceived with the spiritual eyes. That's why instead of trying to solve the problem with the spiritual answers, they try to solve the problems with their own experience. 다른 말로는요, 기도하지 않는 거예요. In other words, people don't pray. 여러 가지 문제가 올 수 있는데 그 하나님은 그 문제를 아실 거 아닙니까? And multiple problems may come, and God knows those problems. 어떤 분들은 한국에서 부모님이 돌아가셨는데 아버지가 돌아가셨는데 못 가시는 분들도 있어요. So for some people, their parents may have passed away in Korea, and they're not able to go there. 왜 그렇죠? Why? 신분이 안 돼가지고. Because of the status situation. 여기서 지금 자녀들을 기르고 있는데 여기 모든 사업장이 다 있는데 나가면 들어올 수가 없는 거예요. So the people here, they have their own business here, they have their own children, so they're completely situated here, so they're not able to go outside of the country and come back. 대부분 다 이해하시죠? 제가 무슨 말 And 하는지. majority of you, I'm sure you understand what 우리가 I'm 겪고 talking 있는 about. 문제들이잖아요. These are the problems that we are realistically going through. 근데 어쨌든 여러 가지 문제들을 만나면요, 대부분 해결책을 다 내가 어떻게 해보려고 내 경험상 내 생각으로 이런 문제는 이렇게 해결하면 되지 그렇게 나온다라는 거죠. Anyhow, when faced with multiple problems, everybody try to employ their own experience and they try to have their own efforts. So they think about how can I solve the problem? How can I do this? 물론 문제를 만났을 때 우리가 노력해야 되는 것이 잘못된 건 아니죠. Of course, when you're faced with a problem, you do need to strive sometimes. That's not a wrong thing to do. 뭐 교통사고가 났다고 칩시다. Let's say you got into a traffic accident. 뭐 어떤 광고를 들어보니까 좋은 유능한 변호사를 선택하는 거는 여러분 능력이라 하더라고. And I was watching a commercial one time, and I heard that picking a good lawyer is actually upon you. 그럴 수 있겠죠. And that may be true. 그런데 좋은 변호사를 선임하기 이전에 내가 하나님께 기도할 수 있어야 되는 거죠. But before you hire a good lawyer, what you have to do is you need to be able to pray to God. 그런데 대부분이 문제를 만나면 이 문제를 해결할 좋은 방법을 찾으려고 그러죠. 하나님 앞에 무릎 꿇지 않더라고요. But the vast majority, when they're faced with a problem, they try to solve the problem on their own. They don't try to seek God first. 문제는요, 내가 아무리 열심히 살아도 아무리 착하게 살아도 해결할 수 없는 문제가 있다는 So 겁니다. for problems, there are problems that you just can't solve, no matter how long you live on earth, no matter how great of an employment you have. 여러분이 능력이 있을 수도 있고 능력이 좀 없을 수도 있죠. You may have a great power, you may not have great power. 노력을 열심히 하는 사람도 있고 노력을 좀 안 하는 사람도 있겠죠. There are people who work hard and people who don't work as hard. 대부분 우리가 노력을 많이 하고 능력이 있는 사람을
뭐 능력자라고 부르고 좋아하죠. So usually people who have some sort of power, people who do work hard, we call them they're diligent and they're powerful, so we do respect them. 그게 나쁜 건 아니죠. So it's not wrong, it's not a bad thing to be that way. 그런 사람들은 웬만한 문제들을 자기 스스로 해결을 합니다. Because they themselves, they know how to solve some problems on their own. 그게 나쁘다고 말하는 것이 아니고 아무리 능력이 있고 아무리 노력을 해도 해결 안 되는 문제가 있다고. I'm not standing up here telling you that that's bad, but I'm saying that there are problems that you just can't solve with your own diligence, with your own method. 육신적으로 약간 손해를 보는 건 괜찮아요. So corporally or physically speaking, it's okay. You may be at loss. 예를 들면 경제적인 손실을 봤다. 괜찮습니다. Let's say you are at a financial loss one time. That's fine. 뭐 그런 일이 없어야 되겠지만 만약에 몸이 약간 다쳤다. 그것도 괜찮아요. And that it shouldn't happen. But let's say you are physically harmed sometimes. That also is fine. 근데 절대 안 괜찮은 게 있어요. But there's one thing that's not fine at all if you're not solving. 영적으로 문제가 오면 절대 안 When the 괜찮습니다. spiritual problems come, you are not going to be fine. 그런 일이 절대 없어야 되겠지만 우리가 만약에 팔을 하나 잃는다. 그래도 할 수 있잖아요. And so this should not happen at all. But let's say you lost an arm and it still you can make a living. 그런데요. 영적으로 문제가 와버리면요. 이건 노력해도 안 되는 But 거예요. when a spiritual problem comes, no matter how hard you try or strive, it's not going to be solved. 제 그 친한 친구 중에 한 명이 정신과 의사 하나 있어요. One of the closest friends that I have is a psychological or psychiatrist. 물어봤어요. 정신병 그 진짜 병이 약이 없냐고. But I asked him, do you not have really no medicine for psychological disorder? 유 목사님 말씀하셨잖아요. 메시지에 정신병 약이 없다고. And the pastor, you himself said that there's no medication to heal the 진짜 mental disorder. 물어봤어요. 정신병은 약 없냐고. So I did ask my friend who's working at the mental hospital. I said, do you not really have any medicine to help the mental disorder? 없대요. And he said, no, there's no. 그런데 약을 왜 먹냐 There's 그랬어요. nothing. And I asked him, why do you 그 prescribe the medicine yet? 정신병 가면은 약 주잖아. 왜 줘 And 그랬어요. so when you go to mental hospital asylum, they give you mental or they give you a pill or medicine. So why do you give them? 환자를 보호하기 위해서 준대요. They say it's so that we can protect the patients. 무슨 보호? And I wonder what kind of protection do they need? 이게요. 그냥 사람을요. 기운이 팍 꺼지게 힘을 빼는 거예요. 빼는 약이에요. So these medicines are designed to drain all the strength that people have, the patients have. 이게 뇌에서 나오는 도파민이라는 물질을 억제시키는 약인 거예요. And so that medicine is designed to suppress the secretion of dopamine on their brain. 뇌에 약간의 문제가 생기면 정신적으로 약간 문제가 생기면 내 문제로는 내 노력으로는 해결이 안 된다고. When there's a little bit of problem on your brain, when there's a little bit of problem on your mentality, then with your own effort, those problems won't be solved. 세상이 얼마나 많이 발달했습니까? The world have made a great advancement. 얼마나 살기 좋은 세상이에요. And we are living in such a great nation or a great age right now. 지금 뭐 뉴스를 보니까 머리 이식 수술을 지금 준비하고 있다 하더라고요. And I heard on the news that people are preparing a brain transplantation or a head transplantation. 중국에서 그걸 하려고 한대요. And so Chinese people are trying to make that possible. 여러 가지 뭐 이슈가 있습니다만 실제로 원숭이를 머리 이식 수술 성공을 And so 시켰대요. there are many issues behind the scene, but in reality, they have succeeded in transplanting monkey heads. 어쨌든 간에 뭐 여러 가지 문제가 있겠습니다만 그 정도로 과학과 의술을 발달했잖아요. So I'm sure there are many different problems behind that as well. But anyhow, I'm saying that medical advancements have been greatly achieved. 얼마나 발달을 많이 하면요. 팔이 없는 사람을 로봇 팔을 만들어서 쓰잖아요. So think about this. We have made a great advancements. Nowadays, people who lost their arms, they can have a robotic arm and they still move their arms. 그래서 로봇 팔을 만들어가지고 신경을 연결해가지고 이거를 로봇 팔을 손 움직이고 하는 거를 만들었잖아요. And so these doctors, they connected nerves to the robotic arm. So people who have attached the robotic arms on them, they know how to use those arms. 여기다 스킨만 씌우면 이제 팔이 되는 So 거예요. now all they need to do is make a skin and just cover that robotic arm and that will just look like a regular arm. 그렇게 의술이 발달을 했음에도 불구하고 정신병을 못 고친다고요. And that's how much a great advancement we have made, and yet we are not able to heal mental disorders. 그렇게 의술이 발달하고 많은 발전이 있었는데도 불구하고 영적 문제 해결이 안 된다. So medical technologies and all the advancements were made in the whole world, and yet spiritual problems are not resolved. 자살률은 더 많아지고요. And the rate of suicide goes up.
자살이 부족해서 이제 남을 죽이기도 하고요. It's going up higher, and the people are not adequately, committing suicide. They try to kill other people. 남을 죽이는데 이유가 없이 죽여요. And nowadays, when people commit homicide, they do that with no apparent reason. 사단에게 사로잡힌 부분은요 해결할 수가 없는 겁니다. So if you're seized by Satan on one part, you just can't solve that. 우리가 한번 사단에게 사로잡히게 되면 우리 힘으로는 해결할 수가 없다니까요. So if you're once seized by Satan, then you can't solve that issue with your own power. 여러분들은 그래서 반드시 다른 힘과 다른 은혜가 필요한 겁니다. That is why you need a different set of strength and different set of grace. 내가 아무리 운전을 잘해도요 누가 와서 들이받으면 어쩔 수 없어요. No matter how well you drive, if someone else were to come here and hit you, then you can't help that. 어떤 사람은 가만히 서 있는데 막 들이받고 막. And some people, they just stand alone and they just stop the car, and yet somebody came and hit them. 아니 제가 이제 주차장에 차를 이렇게 세워놨거든요. So I parked my car. 아니 주차장에 차를 세워놨는데 대각선 앞에서요 차가 들어오면서 안 쓰고 제 옆에 있는 차를 그냥 받아버리더라고요. And so I was parked in a parking lot, and diagonally there was a car coming straight at me, and it hit the car next to my car. 이 사람이 술을 먹었나 보니까 멀쩡히 또 내려요. And then I was wondering if that person was drunk driver, and that driver just got off the car. 만약에 제가 목격자가 없었으면 그냥 갈 판이라 이 사람이. And so that person was about to leave as a fender bender, and if I weren't there, then I could tell that person would leave. 열심히 살고 내가 아무리 운전을 잘해도 누가 와서 받는 데는 어쩔 수가 없는 거예요. So no matter how diligent I may be, no matter how nice I may be, when someone came and hit my car, I just had no other choice. 흔히 사람들이 말해요. 내가 열심히 살면 되지. But these people say, everybody says that I just have to live diligently. 내가 착하게 살면 I 되지. just have to be nice. 아니 내가 착하게 살아도 안 되는 게 있다니까요. So I'm telling you, no matter how kind-hearted you may be, there are things you just can't solve. 내가 아무리 노력해도 안 되는 게 있다니까. No matter how diligent you may be, there are things that you just can't solve. 우리는 하나님의 보호와 인도가 필요합니다. We need God's protection and God's guidance. 하나님의 은혜가 필요합니다. We need God's grace. 그래서 우리는 하나님의 은혜를 사모해야 돼. That is why we need to yearn for God's grace. 하나님의 은혜가 없으면 우리는 단 한순간도 살 수가 없어요. Without the grace of God, we can't sustain our lives. 하나님의 보호가 없으면 우리는 단 한순간도 살 수가 없대요. Without the protection of God, we can't sustain our lives. 하나님의 은혜를 사모하는 게 뭡니까? What does it mean to yearn for the grace of God? 여러분들이요 영적인 삶을 사모하셔야 돼요. You need to yearn for a life of grace. 열심히 사는 게 문제가 아닙니다. It's not about living diligent lives. 제가 예전에 어떤 렘넌트 하나를 만났어요. I met this one remnant one time. 교회를 찜함 있을 때만 나와. And this person just came to the church whenever he wanted to. 진짜 가물에 콩나시 나와요. And so he just came to the church very infrequently. 1년에 50주 중에서 한 5번 정도 나와요. But when we have 50 weeks in the year, he would just come about 5 weeks. 근데 특별한 일도 없어. Well, he doesn't have any other particular business he's running. 뭐 놀러 가는 거예요. So he was just having, or he was going somewhere on 그래서 한번 Sundays. On the Lord's 만나봤어. Day. 넌 꿈이 뭐냐 물어봤어. And I met with him one time, and I asked him, "What kind of dream do you have? 그런 거 왜 묻냐는 듯이 세계복음화요 그러더라고. What do you want to be? What do you want to do in the future?" And that person was wondering why I was asking that question, and he said, "World organization is my dream." 근데 그게 얘가 세계복음화가 진짜가 아니고 그동안 들어왔던 얘기를 말하는 거예요. But the person, when he said world organization, he wasn't talking about his own dream. He was talking about what he heard before. 얘랑 상관은 없어. Because world organization has nothing to do with him. 그동안에 많이 들어왔으니까 해야 될 건 같고. But he heard that about that, so he was kind of supposed to say that. 어려서부터 그 얘기를 들어왔으니까. And so he heard that ever since he was young. 그 제가 그 친구한테 한번 얘기를 해줬어요. I told him, 문제가 오기 전에 자네가 하나님 앞에 좀 제대로 섰으면 좋겠다. I hope you can stand before God correctly before a problem comes. 분명히 얘기해줬다니까요. I surely told him. 문제가 오면 내가 해결할 수 없는 문제가 왔을 때 하나님께 쓰면 지금 피곤해진다. I said, 힘들어진다. if a problem comes, if a problem that you just can't solve comes, then it's going to be hard for you to stand before God then. 진짜 내가 진심으로 얘기해줬어요. And out of my sincere heart, I told him. 나는 그대가 그 어려운 문제를 안 겪었으면 좋겠다. I told him, I don't want you to go through that problem. 여러분들이 제발 어려운 일을 안 겪었으면 좋겠어요. I just hope that you don't go through that problem. 어려움이 와서 막 열심히 신앙생활하는 그런 거 안 했으면 좋겠어요. And so you may live a diligent walk of faith after you're faced with a problem. I don't want you to do that.
평상시에 하나님의 은혜를 사모하시기를 So 바랍니다. on your daily lives, may you yearn for God's grace. 그게 뭔데요? What is that? 예배 중심의 삶이에요. Living your life centered around the worship. 오늘 모신 분들은 다 그래서 오셨겠죠. That's why all of you are here, right? 날씨도 피곤한 날씨인데 And today is a gloomy day, 기분도 자꾸 가라앉고 and we are all downcasted, 운전하기도 나쁘고 and it's really hard to drive. 제가 이제 특히나 요 지역은 비가 오거나 눈이 오면 왜 교통이 이렇게 막힌가 생각해 봤어요. But I always wondered why, whenever there's rain, a little bit of rain, people don't drive that well here, and I always wondered why. 제가 이제 왜 별거 아닌데 눈이 1인치밖에 안 왔는데 막 교통이 대란이 일어나고 왜 그럴까? So I was wondering, when it snows, it's just about an inch of snow. People don't drive that well, and I was wondering why. 제가 그분들을 무시하는 건 아닌데요. 여기 이제 이쪽에 와 있는 사람들 중에서 많은 인원들이 뭐 인도에서 오고 남미에서 오고 이런 분들이 많아요. And so I'm not trying to dismiss other particular group of people, but this region we see a lot of people who immigrated from India or South America. 눈을 본 적이 없어요. They've never seen snow before. 눈에서 운전해 본 적이 없어. They've never driven their car in the snow before. 그 이제 미끄럽다는 건 얘기 들었죠. And they've heard that snow are slippery. 그게 이제 막 기어가는 거예요. So when it snows, it's slippery. So people just drive their car really slow. 물론 그게 안전할 것 같지만 더 안 안전해요. And people may think that that's actually safer, but it's not. 그 접촉사고 많이 나잖아요. And that's why people get into a lot of fender bender. 이 땅에 살아가는데요, 분명한 하나님의 보호와 인도가 우리는 필요하거든요. Living on the surface of the earth, we do surely need God's protection and guidance. 그렇기 때문에 여러분들이 차 막히는데, 물론 주일이니까 차 안 막혔겠지만 이런 날씨에도 차 몰고 온 줄 믿습니다. That is why I'm sure you came here, even though there may have been a traffic jam or it's Sunday or no matter what. I'm sure you're here because of that. 수요예배, 철야배를 가보면요, 퇴근하고 오세요. When you come to a Wednesday service or Friday service, people usually come there after their job is over. 피곤한데 왜 오세요? And I always wonder, why do you come? 내일 새벽에 또 일 나가야 돼요. You're exhausted. Why do you come? You have to go back to your work early in the morning next time. 도대체 왜 오시는 거예요? Why do you come in the world? 더 중요한 게 있으니까. Because there's something more important. 육신이 쉬는 것보다도 더 중요한 게 있으니까. There's something more important than taking a break physically. 그게 뭐죠? What is that? 영적인 힘을 얻는 거예요. Receiving spiritual strength. 영적인 삶을 살게 되면 어떤 일이 일어납니까? What happens when you live a spiritual lifestyle? 요한 3장 1장 2절에 보니까요. 사랑하는 자여 내 영혼이 잘됨 같이 그래요. 3 John chapter 1 verse 2 says, Beloved son, may you 영혼이 잘됨 같이 범사가 잘 되길 원한다. May your everyday life get along well, just as your spiritual body get 그 말은 along 뭐예요? well. 영혼이 잘 돼야 영적인 힘을 얻어야 다른 게 다 잘 되는 What 거예요. does that mean? Your spiritual body must get along well. You need to get the spiritual strength first for everything else to get along well. 저도 뭐 미국에 얼마 오래 산 건 아닌데 참 많은 일들이 있었어요. I didn't live in America for a long time, but many things have happened to me. 뭐 영주권 관련된 부분도 문제가 있었고요. Of course, I had a problem in regards to my green card status. 진짜 영화 같은 일이 일어났어요. And strangely, this movie scene-like thing happened. 아버지가 이제 한국에 돌아가셨는데 돌아가시기 직전에 뭐 며칠 전에 영주권을 받았어요. So my father went back to Korea, and before he went back to Korea, I got my green card. 근데요 식구들 다 받았는데 문혁이께 안 나온 거예요. And everyone in my family got their green card, and yet my son didn't get the green card. 아니 5살짜리는 지문을 안 찍거든요. And so he was under the age of 5, and they don't really take the fingerprints or the biometric system from the children. 어쨌든 뭐 나올 거니까 데리고 나갔어요. The children that young, and because we had to leave Korea, we all left, and we brought my son. 그래서 이제 뭐 다른 분한테 부탁했어요. 문혁이 영주권이 우리가 한국에 있는 동안에 도착을 할 거니까 오면 좀 실해서 보내달라. But I asked someone else that, while we're in Korea, my son's green card will arrive or be mailed. So if you happen to see that, so please pick that up. Send us to Korea. 이제 Send us that to Korea. 근데
원하는 영주권은 안 오고 이민국에서 편지가 온 거예요. But we were waiting for the green card to arrive, but instead we received a letter from an immigration office. 지문 찍으러 오라고. And they said, we need your fingerprints and 지금 얘가 biometrics. 한국에 있는데 And I 지문 was 찍으러 어떻게 wondering, 갑니까? how in the world is that possible? Because we're all in Korea already. How can we go back to America just for the biometrics? 그래서 문혁이를 한국에 놔두고 저하고 이제 와이프하고 시원이만 들어왔어요. And so we left my son in Korea, and my wife and my daughter and I came back to America. 방법을 찾아가지고 나오면 다시 보내줄 테니까 그때 할머니 할아버지 데리고 오시라고 놔둬놓고 들어왔어요. And I said, you know, we will find a way. And I said, you know, when we figure it out, we're gonna send you the green card. So then I asked my parents to bring my son back to America. 문혁이는 더 행복하고요. Once everything gets settled, and my son was just so happy 자기가 좋아하는 한국에 더 있는다면서. because he got to stay longer in Korea. 근데 오니까요 여러 가지 알아봐도 답이 안 나오는 거예요. Now, once we came back, I was looking for different methods, and there was no answer. 뭐 변호사를 만나고 뭘 해도 답이 없어요. I got to meet my lawyer, and I got to do many different things, and there was just no answer to that. 뭐 어떤 분이 뭐 얘기해서 뭐 상원한테 편지를 쓰고 막 이런 답이 안 나오는 거예요. And some people were saying that you should write a letter to the senator or something. So all that had no solution, had become no solution. 그때 답을 내렸어요. At that time, I came to my senses. 아, 이건 내가 할 일이 아니구나. I concluded to myself that this is not what I can take care of. 그래서 그때 깨달은 단어가 하나 있어요. There's one word that I came to realize at that moment. 나는 하나님의 일을 하고 One thing that I came to realize is that I will do God's work, 하나님은 내 일을 하시고 and God will do my work. 그게 편해요. That's better for me. 옆에 분들하고 인사 나누세요. Let's greet the person next to us. 나는 하나님의 일을 하고 I will do God's work, 하나님은 내 일을 하시고 and God will do my work. 내가 내 일을 하면 문제가 많아요. Because if we do our own work, we will cause many more problems. 다 해결이 안 돼요. They will not be solved. 하나님이 내 일을 하시는 게 편해요. It's better for God to work on our work. 깔끔하게 하세요. So let's be clean. 지금 한 가지 단적인 예를 들은 것 뿐이에요. I'm just giving you one example. 왜냐하면 이민사에 많이 일어나는 Because 일들이니까. these are the same problems, similar problems that arise as an immigrant society. 저는 오니까 공부도 해야 되잖아요. When I came here, I got to study. 사역도 해야 되잖아요. I had to study and I had to do my ministry. 공부하러 왔는데 사역자가 돼버렸어요. And when I went to school to study, I became a minister there. 저는 원래 공부하러 온 거예요. I originally came here to study 그 뭐 교수 요원으로 파송받았거든요. because I was commissioned as a professor, as a fellow for professorships. 그럼 와 보니까 사역자가 돼버렸어요. And when I came here, I became a minister all of a sudden. 보통 사역자가 아니에요. Once I got here, I got to become a minister. 태영아부터 청년부까지 맡아야 돼요. And I had to take care of all the prenatal infant ministry, all the way to the college ministry. 그 상황에서 담임 목사님 한국 가셨어요. At that moment, all of a sudden, my senior pastor left to Korea. 아예 가셨어. So he completely left to Korea, left America. 그게 다 해야 되잖아요. And so I had to take care of everything of the church. 답이 안 나오더라고요. There was no answer for 아, me. 이거 어떻게 되냐. And I was wondering, what should I do? 물론 제가 안 해도 돼요. 그거는. Of course, I didn't have to do 저한테 all 그거에 the 대한 뭐 works 책임감은 because 없어요. I wasn't responsible for many works. 양심은 안 그런 거예요. But my conscience said differed. 내가 할 의무는 없지만 양심은 그렇지 않잖아요. So although that may not have been my duty, my conscience were telling me differently. 그래서 기도하면서요. 내가 하나님 일을 하면 하나님 내 일을 책임지지 않겠냐. So while I was praying, I realized that if I do God's work, then God will take care of my work. 그래서 사실은 내가 열심히 공부하는 것보다 열심히 주의 일을 하는 게 저는 편하더라고요. So more than studying hard, it became easier for me to work harder on the Lord's Day for the church. 열심히는 아니지만 그래도 최선을 다해서 하나님의 일을 하고 공부는 대충 하고. Although I didn't give my hardest, I did work hard to do my best to study well and to serve God. 대충 했다는 말은 거기에 내가 공부에 올인하지 않았다고요. And what I mean by that is that I didn't go all into my study. 그거는 할 만큼만 하나님 주신 힘으로 할 만치 하고. So I just did my study proportionally, only the extent that I had to study for. 항상 나의 우선순위는 현장 먼저, 복음 먼저. But always my priority was upon the gospel and the field. 그랬더니 하나님이 내 일을 하시더라고요. When I did that, God took care of my works. 이게 더 쉬운 거구나. And I realized it's better off. 이게 더 쉬운 거예요. That's better off for me. 나는 하나님의 일을 하고. It is better off for you. You do your work. You do God's work. 하나님은 내 일을 And 하시고. God does your work. 그게 더 편한 거라니까요. That's better for you. 진짜 여러분들이 하나님이 주시는 힘을 얻으시면
절대 불가능할 것 같은 일이 절대 가능으로 바뀌게 If you 됩니다. receive the God-given strength completely, then what seems to be absolutely impossible will turn into absolute possibility. 만약에 내가 절대 해결할 수 없는 문제가 있다. Let's say there's a problem you just absolutely cannot solve. 뭐 예를 들어 뭐 랩런트들이 내가 절대 공부가 안 된다. For example, for our remnants, let's say you absolutely cannot study at all. 우리 성도님 중에 내가 진짜 너무 경제가 Or 어렵다. among the saints here, you may think that financial things are just absolutely not going to work out for me. 사면 초과에 쌓인 것 같다. And you may think that I'm completely beleaguered. 진짜 힘을 얻어야 돼요. You need to receive God-given strength. 진짜 힘을 얻게 되면 하나님이 하십니다. If you receive the true strength of God, then God will take care of that work. 맞아요. Is that right? 그 진짜 은혜를 받은 사람은요 겸손해요. People who receive the true strength can be humble. 진짜 복음 가진 사람은요 감사해요. People who have the true gospel can give thanks. 내가 한 게 없으니까. Can be grateful because there's nothing that you've done. 노력이 나쁘다고 말하는 게 아닌데요. 너무 노력을 열심히 해가지고 성공한 사람은요 하나님이 없어요. Like I said, I'm not saying that hard working is a bad thing, but if you just work hard without God, then that's no use. 아주 예전에 한국에서 아카데미 수련회라는 걸 제일 처음에 하게 됐어요. Long ago in Korea, we first got to do this retreat called Academy Retreat. 뭐냐면 이제 렘넌트 중에서 약간 엘리트라고 여겨지는 사람들을 몇 명을 선별해가지고 모았어요. What that was that we distinguished or differentiated some people that we categorized as elite, and we gathered them together. 그래서 이제 전국에서 그리고 이제 세계에서도 해가지고요 한 30명 렘넌트만 딱 모았어요. So, searching throughout entire land of Korea, we assembled about 30 people. 도대체 이해할 수 없는데 그 중에 저도 들어갔어요. And I just could not comprehend, but anyhow, I got included to that camp too. 진짜 저는 이해할 수가 없어요. Now, I myself cannot understand why I got included, but I was. 난 엘리트가 아닌데 엘리트라고 뽑아놨어. Because I'm not an elite, but I was selected as an elite. 1박 2일 동안 수련을 했습니다. For 2 days straight, we had our retreat. 여러 장로님들 또 훌륭하신 분들이 와가지고요 이렇게 강의도 해주시고 Many different renowned figures and the elders came to the retreat and gave us lectures. 얘기를 쭉 듣는데요 아무리 들어봐도 내 얘기는 나는 아닌 것 And 같아요. listening to their story, I just could not find myself fitting in that situation. 이 훌륭하신 분들이 물론 그분들이 우리 안에 있는 거 참 감사한 일인데 와가지고요 아이들한테 노력해야 된다 열심히 해야 된다만 강조하시는 거예요. And so these people came, and of course hard working is important, but I'm not saying that it's not. But anyhow, when they came together, they were just talking to our students about hard working. 뭐라냐면 why do not do your best라고 말하는 거예요. And so what they did, when they came, and what they were saying is that why don't you do your best? 근데 열심히 안 할 수도 있잖아요. But you may not do your best, so you may not give your best that much. 최선을 다해서 한 거 아니거든요. Because I myself didn't give my best. 하나님을 누리면 되지. I just enjoyed God. 그리고 이제 수련회가 끝나고 나서요. 이제 한 사람씩 돌아가면서 포럼을 했어요. After the retreat, we were circulating and we shared forum. 제가 거의 끝수준이었는데 제 앞쪽으로 한 거의 다 아니 전부 다 뭐냐면 열심히 하겠다. So the participants in the retreat took turn and were sharing the forum. Everybody was saying that we need to work hard. 저분이 응답받은 것처럼 나도 열심히 해야 되겠다. And they were saying, just as that person received an answer, I'm going to do my best to receive an answer. 제 차례가 됐습니다. It became my turn. 그래서 처음에 그랬어요. 나는 여기 있는 이유를 모르겠다. And so then, from the onset, I said, I don't know the reason I'm here. 첫째, 나는 엘리트가 아니다. First of all, I am not an elite. 다음부터 나를 부르지 마라. So next time, please don't call me. 안 불러도 된다. I said, you don't have to call 왜냐면 me. 나는 엘리트가 아니니까. Because I'm not an elite. 당신들이 말하는 엘리트가 아니다. Because I'm not an elite that you usually think about. 나는 한 번도 내가 최선을 다해서 노력해 본 적이 없다. I've never worked hard. I've never given my best. 나는 진짜 어느 날 나는 알았는데 그리스도를 알았는데 그 이후로부터 하나님 축복하셨어요. And truly, one day I came to know that Jesus is the Christ, and after that day, I just did my work. 제가 전도사 때인데 우리 렘넌트들이 진짜 열심히 해야지 복을 받는 거냐? 하나님의 힘을 얻어야 되는 거냐? That's when I was an assistant pastor. I said, remnants, are you really going to reap an answer just by working hard? Don't you have to receive an answer when you serve God, when you listen to the word of God? 그 모임이 어떻게 됐어요, 저 때문에? And so, what do you think happened to that meeting because of me? 거기 모인 장로님들이 저를 얼마나 미워하겠어요. So all the elders who came to that retreat did not like me. 지금 이상하게 생긴 거 하나가
자기네들이 그렇게 열심히 한다 했는데 나는 열심히 안 So think 한다니까. about this ugly-looking guy was saying that all the elders were saying that you have to work hard, but I myself was saying that you shouldn't do that. 모임이 끝나고 났는데 한 분이 찾아오셨어요. And after a meeting, this one person came to me, 그분이 지금 서울대 교수님이에요. and he is now a professor in Seoul National University, which is a very prestigious college in Korea. 홍병희 장로님이라고 있어요. And he is an elder named Hong Byung-hee. 근데 그분이 저를 끝나고 보자 하더라고요. And afterwards, that elder summoned me. 근데 그분도 그때는 랩넌트였어요. And he back then was also a remnant. 교수로 온 게 아니라 랩넌트로 참석한 거예요. So he didn't come to that retreat as a professor, but he came to the retreat as one of the elites. 뭐라냐면 저는 전도사님 이야기가 맞다고 생각합니다. What he said is that I do believe your words to be correct, assistant pastor. 그 저를 위로하려고 한 건 아니겠죠. And I'm sure he didn't say that just to comfort my heart. 별로 우리가 친한 사이도 아닌데 일부러 찾아와서 한 건데 그건 일부러 와서 한 거거든요. We were not all that close, but he just came to me and he said that, so I'm sure he has some sort of purpose behind that. 저는 전도사님 하는 말이 100% And I 맞다고 said, 생각합니다. Pastor, I do agree 100% to what you were saying. 그런데요, 거기 모였던 30명 중에서요, 이 장로님이 제일 큰 응답받고 But 있어요. among 30 people who gathered in that retreat, that elder received the greatest blessing of all. 지가 열심히 하겠다고 뛰어다니는 애들이요, 지금 보이지도 않아요. But most of the people who worked hard and they were just running on their feet, I can't find them anywhere anymore. 우리 단체에서 30명을 엘리트를 뽑았는데 어디서 뭐 하는지도 Think about this. 모르겠어요. In our organization, we hand selected 30 people and we don't find them anywhere nowadays. 뭐가 더 중요해요? So what's more important? 뭘 해야 되겠어요? What do you have to do? 여러분 영적인 힘을 얻으셔야 된다니까. You need to receive a spiritual set of strength. 진짜 힘을 얻게 되면요, 복음 안에는 불가능 없다니까요. Truly, if you receive the God-given strength, if you receive the power of the gospel, there's nothing that's impossible in the gospel. 하면 된다, 할 수 있다를 말하는 게 아닙니다. I'm not saying you are able, you can do it. I'm not saying that. 빌립보 4장 13절 내게 능력 주신 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. Philippians chapter 4 verse 13, I can do everything in him who gives me strength. 바울이 어디서 한 말이에요? When did Paul say that? 어디서 한 말이에요? Or where did Paul say that? 감옥에서 한 말이에요. Paul said that in prison. 아니 감옥에 갇힌 주제에 He was in prison already. 뭐예요? 내게 능력 주신 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 It may 있느니라. have been presumptuous of him, but anyhow, he was in prison, but he made a confession. I can do everything in him who gives me strength. 왜요? Why? 그 안에는 지혜와 지식의 모든 바가 감춰 있기 때문에. Because in Christ is hidden all the treasure of wisdom and knowledge. 사람으로는 할 수 없을 때 하나님은 다 할 수 있기 때문에. And he also said that humans cannot do it, but God is able. 내 능력으로 하는 게 아니고요. 하나님이 주시는 힘. We don't do things with our own power. We do things with the God-given power. 아니 내가 어떻게 세계복음화를 Oh, 해요? how can I do world evangelization? 열심히 전도하는 걸 잘못됐다고 말하는 게 아닙니다. I'm not saying evangelizing hard or evangelizing diligently is a bad thing or is a wrong 내가 thing. 열심히 전도하면 세계복음화 앞당겨집니까? So if you diligently do evangelism, can you pull forward the day of world evangelization? 그것도 어떻게 보면 내가 하는 건데요. That too can be categorized into something that you do. 전도는 하나님의 일이죠. Because evangelism is what God does, not 거기에 you. 내가 쓰임 받는 것 자체가 굉장히 축복인 거예요. So for the fact that you are used for the sake of evangelism is something that you should be grateful for. 거기에 내가 쓰임 받는 것 자체가 최고 축복된 삶이 And the fact that 맞아요. you are being used for the sake of the world evangelization means that you are the most blessed person. 그렇지만 여러분들이 세계복음을 할 수가 없어요. But in honesty, you can't do world 내가 evangelization. 뭔데 세계복음을 해? Who are you to do world evangelization? 내가 어떻게 세계복음을 How 해? can you do evangelization? 문화복음화? 제 문은 할 수가 Culture 없어요. evangelization? I can't take care of it. 제가 이 중에서 노래를 좀 잘하죠. But among all of you, I sing a little bit better. 이 중에서 Amongst all of you. 혹시 뭐 저보다 잘하시는 분이 있을 수 있겠습니다만 예. 이 중에서는 제가 좀 잘하는 편인데요. In this group, there may be some people who are better at singing, but I think I'm better off in singing. 밖에 나가면 진짜 말도 안 되게 잘하는 사람 너무 많아요. But when I go into the world, there are people who are just undescribably good. 경쟁에서 이길 수가 없어요. And I just can't compete with them at all. 그러면 제가 문화복음화로 무슨 제주를 하냐고요. Then with what kind of ability will I do cultural evangelization? 저는 꿈이 너무 크기 때문에 야망이 아니고 비전이 너무 크기 때문에 많은 것들을 보고 I have 있어요. a vast dream, not my ambition. I have a vast vision, and there are many things that I see. 저는 TV 프로그램도 일부러 좀 유심히 봐요. And even when I watch a TV show, I watch it very carefully 왜 사람들이 여기에 반응하느냐라는 거죠. because I want to figure out why people respond to such thing.
왜 사람들이 이렇게 열광을 하지? And I always wonder, why are people so stimulated by this? 복음적인 관점으로 보려고 노력을 해요. And I try to watch those shows with a gospel-oriented perspective. 뮤지컬도 가서 많이 보고요. 뮤지컬도 And 일본어 also, 가서 I 찾아가서 sometimes go to musical theater to watch musicals. 왜 그러냐면 왜 이 사람들이 여기 열광을 할까? 이거 찾는 겁니다. Because I want to wonder, I want to figure out why people are so stimulated by these. 보면 볼수록 느끼는 거 있어요. The more I watch those, there are more things that I feel and learn. 우리는 안 되겠구나. I realize that we can't cut it. 나는 안 되겠구나. I can't cut it. 작품은 보면 볼수록 대단하구나. And the more shows and more masterpieces I watch, the more I'm mesmerized by them. 그래서 약간 조사를 해봐요. And so then I will do a little bit of research. 배경을 보니까 다 흑암세력이 역사하고 And 있어요. looking at the background, I see every single thing. You see the forces of darkness have worked upon all of them. 특히나 이 미국의 약간 위쪽으로 올라가면요, 동성애가 거의 장악을 하고 있더라고요. Especially when you go to the northern hemisphere of America, the mainland of America, you see homosexuality have completely conquered the entire 물론 제가 northern states. 동성애를 수용할 수는 있습니다. I am able to embrace the homosexuality, 그 제가 찬성하는 건 아니고요. but I don't 네. agree or take their part on homosexuality. 동성애를 하는 사람들을 제가 수용해 줄 수는 있다. I'm able to understand and embrace the people who are homosexuals. 근데 이게 법적으로 지금 합법화가 됐단 말이에요. But legally speaking, homosexual or the same-sex marriage have been legalized. 독일에서 무슨 소송이 일어난지 아세요? Do you know what happened in Germany? 나는 지금 짐승하고 결혼하겠다. 이 소송 나왔어요. There are some Germans who are making appeal in the court to get married to an animals. 나는 짐승한테 끌린다. And they were saying, 이거 지금 소송하고 있어요. so people are saying that I'm attracted, or they're attracted by the animals, and they want to, marry those animals. 남자 한 명, 여자 한 명이에요. And so they have the people who are filing the suit. We have a male and female who are filing that suit. 1차 결론은 법원에서 안 된다라고 했어요. And in the first primary court, they said that's not going to cut it. That's not going to work. 근데 역사적으로 보면요, 반인 반수, 그러니까 반은 사람이고 반은 짐승인 그런 짐승들이 있거든요. 역사 보면. But if you look at the history, you see that half the population of the world have been human, and half the population have been animals. 그 이제 스핑크스라든지 그런 거 있잖아요. Some of the animals who are actually half the body were humans and half the body were animals, like Sphinx. 그런 게 그냥 나왔겠냐라는 거예요. But do you think that just came out of nowhere? 과거에도 있었겠죠. That idea of that half human and half animal, do you think that just came out of nowhere? 제가 그런 거 보면 느끼는 게 뭐냐면 여기에 분명히 흑암 세력이 역사에서 장악하는 거란 말이에요. And so every time I look at those things, I see that force of darkness surely worked upon those things. 그래서 힘이 더 나요. That's why I think I gain more strength. 왜냐하면 하나님은 하시면 되는데. The reason is because God is able to destroy them too. 하나님이 흑암 세력에게 지냐? So will God lose to forces of darkness? 지금 지고 있는 것처럼 보이지만 없어질 건데. It may seem as though that we are losing, but they will all be disappeared. 저 세상 사람들이 그렇게 훌륭하게 여기는 것들이 없어질 But 거라니까요. all these things that the people of the world would think precious or consider precious will all disappear on earth. 여러분 새 하늘과 새 땅이 열립니다. And the new heaven and new earth will be opened. 맞아요? Is that right? 그래서 그걸 너무 대단하게 볼 필요도 없어요. So you don't even have to consider them to be so renowned. 하도 뉴에이지가 뭐라 그래서요. 뉴에이지 본부를 한번 찾아가 봤어요. And because people are talking about New Agers so much that I went to a New Age movement center. 이번에 비전 트립을 할 때는 뉴욕만 갑니다 일단. And when we have a vision trip this time, we will only visit New York other than DC. 일주일 동안에 이제 봐야 되니까 일단 뉴욕만 갈 거예요. We're going to take a week to look at all these landmarks, so we're going to just go to New York. 다음번에 이제 한 보스턴도 한번 가보려고 그래요. Next time we're going to go up all the way to Boston. 보스턴에는 또 우리 세계적인 대학들이 있으니까. Because there are world-class universities situated there. 근데 제가 세도나를 이제 뉴에이지 본부를 한번 찾아가 봤어요. But I went to Sedona, Arizona, which is a place where the New Agers movement have been centered. 도대체 뉴에이지가 뭐냐? And I was wondering, what in the world is a New Age movement?
아무것도 아니에요. It's nothing else. 귀신 들린 단체들이에요. It's just an organization that's completely seized by Satan. 그렇다면 되겠다. And they're just completely possessed by demons. And I realized then we're able to defeat them. 저는 거기 가서 보고서 힘을 확 얻고 왔다니까요. When I went there and saw that scene, I received so much more strength. 이 잡신 들린 것들도 지금 세상을 장악하고 있는 판에 Because I realized, these people are completely seized by multiple different demons. They're conquering the 내가 world. 지금 하나님을 믿는 사람인데 But I believe in God. 한번 한국에서 무당들에게 찾아갔거든요. And who's a bigger match? Think about this. When I was in Korea, I went to seek shamans. 무당한테 이제 들어가서 얘기 좀 하고 싶다고 그랬어요. I went in to meet a shaman or fortune teller, and I told her that I wanted to talk to her. 사실은 나도 신을 모시는 사람인데 당신하고 오늘 내가 얘기하고 싶어 왔다 I 그랬어요. went inside to talk to the psychic and said, I myself is working with a divine being, and I'm here to have a conversation with you. 무슨 신을 모시냐 하더라고요. And then the person said, what kind of divine being? 뭐 자기네들 무슨 신이 많아요. And they have many different deities they're basically 대부분이 serving. 조상신이고요. And most of them serve the ancestors. 거기 뭐 동자신도 있고요. And they have like a 동자신, which is like a very small baby figure deity. 그 동자신 들은 사람 점칠 때 애기 목소리 내고 그래요. And people who give fortune telling or people who give fortunes to other people who are completely seized by that baby demons, they speak like a baby. 그래서 뭐 무슨 신을 모셨냐고 물어보길래 제가 나는 천신을 모셨다고. And the psychic asked, what kind of deity or divine being are you serving? And I said, I'm serving a heavenly deity. 그분이 뭐랬냐면 젊은 분인데 가장 높으신 신을 어떻게 모시게 됐냐고. And then that psychic was saying, I think you were young, but how did you come into contact with a heavenly deity? 쭉 얘기를 나누다 뭐랬냐면 신을 모신 지가 얼마나 됐냐 물어보더라고요. And while we were having a conversation, that person once again asked me, how long have you been serving that heavenly deity? 그때 다락방 한 지 3년 돼가지고 내가 천신을 모신 지 3년째 됐다고. That's my third year into Tarapang organization, so I said, it's been about 3 years since I've served that heavenly deity. 그분이 뭐랬냐면 아니 3년 만에 어떻게 이렇게 깊은 내용을 깨달았냐. And then the psychic was saying that how in the world in 3 years span did you realize such deep content about heavenly deity? 그 정도 선생님처럼 깨달으려면 10년 이상 돌을 닦아야 된다 하더라고요. And then that psychic was saying that if I were to realize that much depth about the heavenly deity, then I have to study 10 years or longer. 무당이 대학생한테. And so I felt like that psychic was a college student. 여러분 제가 천신을 모신 사람이거든요. So I really have the heavenly deity in me. 하나님의 영이 내 안에 있어요. The heavenly God is in me. God's spirit is in me. 그래서 힘이 난다고요. That's why I gain strength. 그래서 자신감은 아닌데 확신은 있다고. That's why it's not that I have the confidence, but I have assurance. 진짜 자신은 없는데 확신은 있어요. But surely I don't have a confidence. I have an assurance. 제가 할 용기는 안 나는데 하나님이 하실 확신은 I 있어요. don't have that prowess to do things with my own power, but I have that prowess that God will do things. 하나님이 나를 통해서 안 하셔도 돼요. It's okay even though God doesn't do it. 어쨌든 하나님은 하실 거예요. God doesn't do things through me. It's okay, but God will do His work no matter what. 축구 선수가 축구를 하면 내가 꼭 골을 안 넣어도 되잖아요. 우리 Think 팀이 about 넣으면 this. 되잖아요. Let's say we're playing soccer, then I don't have to put a goal. Anyone in my team can put a goal. 하나님이 하실 수 있어요. God is able. 어떻게 보면 모세의 고백이 사실은 진실된 And truly, 고백입니다. Moses' confession is a true and genuine confession. 나는 못한다 그랬거든요. He said, I can't do it. 그게 진실된 고백이 That is a 맞아요. genuine confession, sincere confession. 그러나 모세가 착각한 건 뭐냐면 하나님이 하실 건데 내가 하는 걸로 착각한 But 거죠. one thing that Moses misunderstood is that he thought that he needs to do the work, not 우리가 God. 지금 모세 같은 착각을 하고 있는 So 거예요. we are having the same misconception, thinking that we have to do things, not God. 나는 못한대. And we say we don't do it, we can't 여러분 do it. 못합니다. And I can't do it either. 제가 여러분께 쭉 보니까 우리 교회를 보니까 참 감사해요. Looking at everybody in my church, I'm very thankful and grateful. 와, 이 예수님이 제자들을 갈릴리에서 부르셨거든요. Jesus called his disciples from Galilee. 예수님이 제자들 부를 때 뭐라 그랬어요? 승천하실 때. And so after calling his disciples, while he was lifted to heaven, what did he say? 갈릴리 사람들아 불렀죠. Jesus said, while he was being lifted, people of Galilee. 예루살렘은 수도인데 He said Galileans. So Jerusalem is actually the capital of that nation. 예루살렘 사람들아 안 부르고 저 갈릴리는 바닷가거든요. 이 갈릴리 사람들아라고 He didn't 불렀어요. call Jerusalem people, the people of Jerusalem, or people, Jerusalemites, but he called Galileans. People were on the riverside of the Galilee.
그 촌구석에 있는 제자들을 불렀다니까. 이 촌놈들아 이렇게 부른 거죠. And so basically, God has called all these people from the countryside. 그 우리 초대교회 성도님들을 보니까 뭐 제가 무시하는 건 절대 아니고요. 막 되게 잘 나가는 분은 안 계신 거예요. And so please don't misunderstand when I say this, but I think all the members of our church, I don't think you guys are all that better off or well off. 그래서 감사하다고요. But I'm thankful for that. 만약에 진짜 누군가 훌륭한 사람이 나타나서 헌금도 많이 하고 그게 축복인 것 같지만 그렇지 않아요. And so if we were to have someone who's really renowned and came to our church and giving a lot of offering, they may seem as though a great blessing, but that's not a blessing 제가 at all. 말씀을 준비하면서 느낀 게 뭐냐? 하나님 우리 초대교회를 쓰시겠구나. There's something that I felt while I was preparing the message, and it's that God will use our church. 제가 여러분 힘주려고 하는 메시지 아닙니다. I'm not giving this message to encourage you or strengthen 저에게 you. 주신 말씀이에요. It's the word that's given in my heart. 하나님께서 우리 초대교회를 쓰시겠구나. I realize that God will use our church. 왜요? Why? 연약한 분들만 모였어. Because only the weak have gathered. 다들 상처가 많아요. We all have so many scars. 다들 문제가 많아요. We all have so many problems. 아, 하나님이 이분들을 모아놓은 이유가 있구나. And I realized there's a reason that God has assembled these people. 여기서 역사가 일어나야 진짜인 거예요. The work must take place from here for that to be proved to be right. 하나님이 하시는 거죠. Because God will do it. 아니 저기 KCPC 역사가 일어났다 그러면 하나님 영광 안 Let's say 받으세요. a true work took place in KCPC. People are not going to believe in God 아니 성도가 10,000명인데 because they have 10,000 people. 성도들이 10불씩만 헌금해도 10만 불이에요. And so think about this: if 10,000 people gave $10 an offering, they're going to have $10 million. 제가 되게 힘이 빠졌던 게 뭐냐면요. 제가 전에 있던 교회에서 뭐 성전 이전을 하고 나서요. 교회 음향 시설을 제가 공사를 했어요. And so one time when we were pioneering a church, we had a new constructed building of the church, and I took care of all the acoustics and soundings 돈이 없으니까 because we didn't have a lot of money. 돈이 많이 없으니까 이제 그 작은 돈으로 뭐 제가 발품 팔아서 랩런트 일주일 밤을 새면서 만들었어요. So with a small budget that we had, and also selling some of the stuff that I owned, we have all the remnants devoted themselves, and we all worked together and formed some sort of acoustic 총 in the 버젯이 church. 10,000불 들었어요. And we 10,000불. had about $10,000 as our budget. KCPC를 갔거든요. And I went to KCPC. 음향만 30만 불 썼어요. I realized they've spent about $300,000 for the acoustics or sounds 그냥 alone. 이거 사운드 시스템 So the sound system alone. 저 힘이 빠질라 하더라고. And I thought that I was going to lose my strength there. 교회 농구장이 2개 있더라고. 실내로. And so inside they had their internal broadcasting station, 2 stations. 근데 지역 보고만 별로 관심은 없는 것 같아요. But I thought that they don't have much interest upon evangelizing their regions all that much. 그래서 예배도 들어봤는데요. 세계 살릴 만한 큰 관심은 없는 것 같아요. And I participated in their worship too, and I don't think they have much interest in saving the world either. 너무 잘 되고 있잖아요. But everything's so well off there. 뭐 공식적인 자리에서 남의 교회를 욕해서 미안합니다만. 예. I'm not trying to criticize other church upon the pulpit, 저는 욕할 자격이 있거든요, 사실. but I do have the criteria to criticize them a little bit 그런 일이 있었어요, 저는. because I myself went through such issues. 아니 작년 뭐 부활절 때 찬양해달라고 해서 갔거든요. And last Easter, I went. Someone actually called me, requested that I lead the praise, and I went there. 제가 제일 동네에서 잘 나가는 테너인데. I'm the best tenor you find in 그래서 this 이제 region. 도와달라고 해서 가서 했는데요. 제가 다락방이라고 오지 말라 하더라고. And so someone actually asked me if I could come, and they requested me to come, and I went there. And then they said, "You're in Tarapang, so you can't come here anymore." 담임 목사님한테 말했어요, 제가. And I told the senior pastor of that church. 불신자는 되고 다락방은 안 되냐고. And I said, so unbelievers can't do it? Unbelievers are able to come to your church, and the Tarapang members can't? 당신들이 사온 오케스트라 멤버 중에 불신자도 있다. And I said, among the orchestra that you have assembled, there are unbelievers too. 그렇게 잘하려고 불신자도 부르면서 다락방은 안 되냐고. And I said, okay, so you're trying to do your best, and yet you're calling unbelievers, and you're not allowing the believer, the Tarapang people, to come. 목사하고 언성 높이면서 싸울라 하다가 제가 참았어요. And I almost raised my voice to have that little bit of argument, but I calmed myself down. 제가 워닝 줬어요. And I warned them a little bit. 내가 법적으로 문제 삼을 수 있는데 안 할 거다. And I said, I can legally make this an issue, but I'm not going to do that. 법적으로 문제 삼을 수 있지만 안 하겠다. But I said, I am able to make this a legal issue, but I'm not going to do that. 하나님의 교회를 어지럽히는 게 Because I 되니까 내가 don't 안 할 want to- 건데 그렇게 살지 말아라 그랬어요. Because I don't want to mess up the church of God, but I told them, warned them, don't be that way anymore. 하나님은 약한 자를 통해서 항상 큰 일을 하십니다. God does great work through the weak.
내 능력이 아닌 내 실력이 아닌 하나님의 능력으로. Not by power, not by my might, but by God's power. 하나님은 지난주에 우리 메시지 나왔어요. 기드온의 300 겁쟁이들. You see, last week we heard the message about 300 cowards and Gideon. 그 많은 사람들 다 돌려보내고 300명 겁쟁이만 불렀어요. And among all these people who have registered themselves, everybody were sent back home, but only 300 cowards have left. 연약한 자를 세우신다니까요. Have been left. And so God raised up the weak. 그러면 연약해라라는 말이 아닙니다. Does that mean that you need to remain weak? No. 겸손한 자를 쓰신다고요. You need to be humble. 은혜의 사람을 쓰신다. You need to be the person of grace. 진짜 하나님의 은혜를 받는 사람을 하나님이 쓰십니다. Truly, God uses those who receive God's grace. 아무리 실력이 있어도요. 하나님 모르면 하나님은 그 실력을 안 쓰세요. No matter how skillful you may be, if you don't know God, God's not going to use that skill. 아주 작은 4개의 달란트가 있어도요. 내가 진짜 하나님 앞에 있으면 하나님은 그 달란트를 쓰세요. You may have a teeny tiny talent, but if you really believe in God, if you have God in you, then God will use that tiny talent. 뭐 하실래요? To do what? 하나님께 쓰임 받는 작은 달란트가 될랍니까? 하나님과 상관없는 큰 실력을 가질랍니까? Think about this. Do you want to have the tiny talent that's used by God, or do you want to have a grand talent that God doesn't even take care of? 그것 때문에 망한다니까요. So think about this. If you have that, you're going to be ruined. 우리 교회가 약해 보여도 내가 아무것도 아닌 것 같아도 하나님이 쓰시면 Our 돼요. church may seem meek, and we ourselves may seem weak, but God will use us. 진짜 복음 가진 사람을 하나님은 쓰십니다. And so, truly, if you have the gospel, God will use those who have the gospel. 이번 주간에 절대 불가능할 것 같은 일들이 절대 가능으로 바뀌는 기적이 일어나기를 축복합니다. I bless you in the name of Jesus Christ, so that throughout this week you will experience the miracle where absolute impossibilities will turn into absolute possibilities. 여러분들 주중에 막 교회 나오실 거 아니에요, 그렇죠? And so you're going to come to the church throughout the week, right? 그러면요, 여러분 교회에 우리 단톡방도 있잖아요. And we also have our own chat room, phone chat room. 물론 거기에는 이제 공지를 띄우는 거예요. And so, of course, we use that room to give announcements. 응답 받은 것도 띄워도 돼요. But you can also talk about the answers that you received if you 거기서 want. 채러리 하는 거, 그러니까 잡담하는 건 안 돼도요. 응답을 누리고 함께 그거 공지하는 거니까. And so you shouldn't just chit chat in that chat room. But if there are answers that you received, then you can make an announcement regarding that. 그래서 이야기를 하세요. 담당자한테. And then tell the person in charge for that room. 우리 희원 씨나 요셉 씨나 연락을 해가지고 내 이런 응답 받아 함께 쉐어하고 싶어. You can maybe call or contact Joy or Joseph, but just tell them that you have received some sort of answer and you want to share that. 진짜 불가능할 것 같던 일들이 이번 주간에 하나님의 역사로 가능하게 되는 역사가 일어날 줄 믿습니다. Truly, I believe throughout the week, through the power of God, what's absolutely impossible will turn into what's absolutely possible. 복음의 사람, 하나님의 사람들 되시기를 주님으로 May you become 축복합니다. a person of the gospel and a person of God. 주님의 은혜를 감사합니다. Lord, we thank you for your grace. 복음을 누리고 하나님의 힘을 가지고 세상 살리는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. Let us all possess the gospel and possess the power of God and save the world. 절대 불가능할 것 같은 일들이 가능으로 바뀌는 축복의 한 주간이 되게 하여 주옵소서. Lord, let us have the blessed week to turn what's absolutely impossible into what's absolutely possible. 누가 보더라도 하나님이 역사하셨다는 것을 간증할 수밖에 없는 그런 일들이 일어나게 하여 May 주옵소서. all these works arise so that we can testify that God has finished, God has done these works. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸사옵나이다. Pray in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.